ayo bersih-bersih. Nah, siapa di sini yang suka bersih-bersih? Saya Mi, saya. Okay, good. Mari let's be straight up to my objective for today. Okay, so my objective for today is after this class finishing, I wish that you will be able to talk about what people do and use to clean up house and to give instruction on how to do something. Jadi setelah pembelajaran hari ini saya harap kalian jadi bisa mendeskripsikan bagaimana dan juga apa yang digunakan orang-orang untuk membersihkan rumah, membersihkan sekitar, clean up house, clean up the environment. Dan juga saya akan mempelajarkan tentang kalimat perintah. Oke, beralih ke kegiatan kita selanjutnya. I want you to take a look on this picture very clearly and identify there is a yellow trash bin and green trash bin. I want you to tell me what the difference between these two. Like di dalam tempat sampah kuning itu kira-kira apa sih? Di dalam tempat sampah yang hijau itu kira-kira apa sih? Kenapa mereka dibedain? Why they are different? And oh yeah, I forgot to mention the name. The name for the yellow trash bin is called non-organic, and the green one is organic. So what's the difference between non-organic trash bin and organic trash bin? Siapa yang bisa kasih perbedaan atau apa aja deh? Say what you know. Misal in the yellow trash bin ada yang terbuat dari ini Miss, ada yang terbuat dari ini Miss, ya Pak? Ada botol, Miss. Ada botol. There's a bottles. Bottles is made out from glass. So glass is non-organic. And then what else? There's a can. Can is made up from Besi, Miss. metal. You're right, from metal. So metal is non-organic. And last one from non-organic. There is Jerigen, Miss. Jerigen. jerrycan. Jerrycan is made from plastic. Okay, good job everyone. And so plastic is non-organic. And from the organic side, what can you see from the organic side? You can see fruit peels, paper, okay. What else? Box is made from paper though. And there's food left over. Okay, so in the organic trash bin, there is food left over, paper, and there's ranting pohon. Okay, good job everyone. And now, I want to explain between the organic and non-organic. Apa sih sebenarnya penjelasan definisinya itu apa sih? The definition of the organic waste is so organic waste refers to natural waste that can be decomposed or break down easily over time. Jadi sebenarnya definisi dari organic waste itu atau sampah organik itu adalah sampah yang bisa didaur
sampah yang bisa melebur dengan sendirinya seiring berjalannya waktu, tidak lama untuk meleburnya. Example include food scraps, leaves, food peels, and vegetable leftovers. Contoh-contohnya ada saya sertakan di sini. Ada bekas makanan, ada daun-daunan, ada paper bag, ada eggshells, ada kardus, dan juga packaging makanan yang terbuat dari kardus. So this type of waste can be recycled naturally to become compost or fertilizer for plants. Jadi biasanya sampah organik ini didaur ulangnya dengan cara dijadikan kompos atau pupuk buat tanaman. Nah, paham ya semua? Jelas? Oke. Kita pindah ke definisi dari non-organic waste atau unorganic. In contrast, unorganic waste is non-biodegradable and does not break down easily. Nah, kebalikannya, sampah non-organik ini tidak mudah melebur dengan sendirinya. It includes items like plastic bottles, metal cans, and glass. Seperti yang tadi saya sebutkan, yang kalian temukan di the picture before, ada botol, plastik, ada sack, metal cans, battery, glass, and straw. Straw is made from plastic. Okay? This material can take hundreds of years to decompose and often need special recycling process. Nah, bahan-bahan ini itu biasanya butuh setidaknya 100 tahun untuk bisa melebur dengan sendirinya, dan bahkan masih membutuhkan daur ulang yang dibantu dengan tangan manusia. Jadi harus ada proses yang dibantu, tidak dengan naturally decompose. Oke. Bisa dimengerti semuanya sejauh ini? Bisa, Miss. Oke. Dari penjelasan saya tentang non-organic and organic waste, saya minta 2 orang. Satu, menjelaskan kembali tentang apa itu non-organic waste, dan satu lagi tentang apa itu organic waste beserta contohnya. Minimal 2. Oke, tadi penjelasannya gampang kan? Pasti ingat dong, baru aja kok. Oke, ada yang bersedia? Atau saya tunjuk? Coba. You explain me about non-organic waste. Non-organic itu, Miss, sampah yang gak bisa hancur dengan sendirinya, harus daur ulang. Contohnya tuh kayak plastik, botol kaca gitu. Oke, terima kasih atas penjelasannya. Oke, one person again. Yang di belakangnya, explain me about organic waste. Jadi, Miss, sampah organik itu sampah yang bisa melebur dengan sendirinya. Contohnya itu sisa-sisa makanan sama dedaunan. Okay, good job. Thank you everyone for the participation. Okay, let's move to the next material. There is a 3R method. What is the 3R method? 3R method is reduce, reuse, recycle. So the first one is reduce. Reduce is minimize the amount of waste generated by using fewer resources. And the step is choose
product with minimal packaging. Use energy efficient appliance to save power, and bring reusable bags when shopping to avoid plastic bags. So, reduce is mengurangi pemakaian produk-produk atau packaging yang susah dileburkan. Jadi apalagi packagingnya tuh berlapis-lapis. Jadi sebaiknya kita pilih produk dengan packagingnya tuh yang simple-simple aja, lebih bagus kalau packagingnya ramah lingkungan. Dan juga kalau bisa kita membawa tas belanja sendiri, yang tas belanjanya juga bukan yang plastik kresek, tapi tas belanja yang dari kain, yang emang shopping bag. Ada yang sudah menerapkan di rumah pasti dong, kan sekarang udah banyak tuh yang pada bawa shopping bag sendiri, okay? Don't forget to bring your own shopping bag, okay, guys? Okay. Move to reuse. Reuse is find ways to use items again before discarding them. The step is repurpose glass jars or storage container. Donate old clothes and toys instead of throwing them away. And use old newspaper for crafts of gift wrapping. So, reuse is basically menggunakan kembali. Maksudnya tuh barang itu nggak sekali dipakai, itu masih bisa dipakai untuk yang lainnya. Misalnya kayak itu kaleng kaca atau apapun yang tempat dari kaca gitu. Bisa digunakan untuk penyimpanan apa atau dijadikan pot gitu ya. Terus baju-baju lama yang udah nggak kepake atau udah nggak muat, terus mainan-mainan kalian yang masih kecil yang sekarang udah nggak bisa, yang udah nggak mau dimainin, itu baiknya jangan dibuang gitu aja. Baiknya kita donasikan, karena kalau dibuang gitu aja kan menjadi memenuhi tempat sampah gitu. Karena itu juga nggak bisa langsung diproses ya. Emang dia untuk baju dan mainan mungkin ada yang terbuat dari organic waste, tapi nggak mungkin juga dia langsung. Tapi dia juga melebur sendiri di situ juga memenuhi tempat kan. Jadi lebih bagusnya we donate them instead of throwing them away, and use old newspaper. Jadi koran-koran lama itu bisa digunakan untuk bungkus hadiah loh guys. Bisa juga jadi estetik, mungkin kalian warnai atau kalian bentuk-bentuk gitu ya. Biar kreativitas kalian bisa main gitu, dari barang-barang bekas juga bisa menjadi cantik. And then recycle. Recycle is convert waste into new products or material through recycling process. The step is separate recyclable items like paper, plastic, and metal for collection, and turn fruit scraps into compost for gardening, and participate in community recycling programs. So basically recycle. Siapa sih yang nggak tahu recycle? Recycle itu adalah daur ulang. Nah, jadi daur ulang sampah jadi apa yang baru gitu. Benda yang baru. Stepnya itu mungkin bisa dipisah-pisahkan dulu antara mana sampah yang kertas, mana sampah yang plastik, mana yang besi gitu, karena masing-masing jenisnya ini nanti bisa dibuat barang baru, jadi mereka nggak kecampur gitu. Jadi untuk materialnya biar kepadatannya tuh bisa bagus gitu kalau dengan bahan yang sama. Dan bekas-bekas makanan itu bisa didaur ulang menjadi pupuk untuk tanaman, itu bagus banget. Dan kita juga can participate in community, kayak kita gabung ke komunitas cinta bumi atau komunitas daur ulang lainnya, itu juga bisa bermanfaat karena bisa mengurangi sampah. And
juga menjelaskan tentang organic waste, and 3R method. We move on to the bamboozle quiz. I want you to separate to two things. Oke, Miss. All ready, guys? Yes, Miss. I'm Okay. ready. Team 1, raise your hands. Choose number 1 to 10. What number you want? 5, Miss, 5. Number 5. Okay, let's check out. Okay, so there is a hamburger, but it seems like not delicious, right? I think there is a hamburger left over. So, hamburger left over. What kind of waste is this? Is it organic. or non-organic? Organic. Organic. You sure? Okay, guys, let's check out. Okay. Yay! It's right. And team 2. What number do you want? 7, Miss, 7. 7. Lucky 7, I guess. Okay. Oh, it's got Yes. points. You got points from the group 1. Congratulations. Group 1. Grab your point back. Number what? What number? 1. 1? Okay. Hanger. Hanger usually made from. There is a Plastic. plastic and there is a metal. So, plastic and metal. Unorganic. Unorganic. Okay, let's take a. Yes, you are right. Because you're correct. The next one, group 2. 2. Number 2, okay. Group 1, number 1, and group 2, number 2, okay? Okay. Can and sardine. I think that is metal. Metal. Metal, Non-organic. so that is unorganic. Let's check out. Yeah, you were right. Group 1. 9, Miss. Number 9. Okay. Organic. There is leaf. So leaf is Organic, Miss. organic. Let's check out. Wow, you were right. The next one is 3, Miss. number 3. Number 3. Okay. Plants. Organic. Plants. Organic. Okay, that was fast. So. Okay, good job. Next. Group 1. 6, Miss. Enggak. 10. Group 1. Number 10. Oh, plastic bottle. Plastic. So plastic is Unorganic. unorganic. Okay, alright. Group 2. 6, Miss. Number 6. Plastic bottle. Same Unorganic. one. That's the last question. Okay. Alright. 4, Miss.
Organik. Okay, brilliant. Alright. So group one. Yay. Okay, let's back again to our material. My next material is okay. Back to our material. I want to explain about imperative sentence. So, an imperative is a type of sentence that gives a command, make a request, or offers advice. It usually starts with a verb and gives instruction to someone. Imperative sentence often don't have a subject because it is implied that the subject is you. Jadi imperative sentence itu kalimat yang digunakan untuk memberi perintah, untuk meminta sesuatu atau memberikan pertolongan. Itu biasanya dimulai dengan kata kerja dan memberikan instruksi ke seseorang. Dan imperative sentence itu biasanya nggak ada subjeknya, karena subjeknya itu ya yang diajak ngomong. Imperative sentence can end with a period or an exclamation mark depending on how strong the command or request is. Okay, I have the example for imperative sentence. Beberapa aja ya. Yang pertama, Old and windy. Put on your coat, please. Thank you, Mom. put on your coat please. Okay. Pakai jaketmu karena di luar dingin. Tolong pakai jaketmu. Itu termasuk kalimat perintah ya. Okay, the second simple. Put on your pants. Pakai celanamu. Put on your pants. Yes, it's yours. Put on your coat, too. Pakai jaketmu. Karena di luar dingin. Put on your coat too. Okay. Next is I have a conversation between Galang and his dad. Galang, let's clean up all your. Oh, that's a good idea. Let's do it then. Which one is the imperative sentence in this conversation? Raise your hand. Okay. Huh? Is the father or the Galang speaking? The father means The father speaking. Okay, so the imperative sentence is the father speaking. Galang, let's clean up our yard. Okay, good job. Benar ya? Oke, saya punya quiz lagi nih. Kali ini di scan dulu ya di HP-nya. Terus dijawab deh. Saya kasih 2 menit. Oke, dimulai dari sekarang. Gampang kok. Nanti habis itu kita jawab bareng-bareng. It's okay.
kita coba bareng-bareng ya. Yang pertama ini, dia membuat kerajinan ya dari bekas botol plastik itu jadi apa dong? Recycle the plastic waste. Then dia bakar sampah. Jangan bakar sampah. Don't burn the garbage. Then dia buang daun di tempat sampah non organik. Apa tuh imperatif Don't sentence-nya? put leaves in Don't put non-organic. leaves in the non-organic bin. Oke. Dia buang sampah Do sembarangan. not litter. Do not litter. Nah, ini dia memisahkan nih antara sampah organik sama organik. Yang mana dong imperatif sentence-nya yang cocok? Spirit. Separate the rubies. Dan dia buang botol plastik di tempat daur ulang. Put the plastic Put the plastic bottle. bottle into a recycle box. Dia buang sampah di selokan. Don't throw the rubies Don't at throw the the rubies in the sewer. sewer. Okay, the last one. Clean your room. Clean your room. Yay. Yeay, betul semua. Okay guys, take a look on this picture and think about two imperative sentences that can you make from look at this picture. Okay? Apa coba? Yang simpel-simpel aja, bahasa Indonesia juga nggak apa. Clean up after you eat. Clean up after you eat. Okay. Bisa. Kita good job. And last one. Kursinya jangan diberantakan. Sini jangan berantakan. Oke. Good job. Oke, bisa dipakai. So, with this picture and your imperative sentence, I will say this is our ending of our meeting today. I want to say thank you for your participation and good luck to you in the future and thanks for coming from my class and wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.